Gut, Zeitverzug, gutes Stichwort. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit hinaus. Dementsprechend freut es mich sehr, jetzt den nächsten Keynote-Speaker anzukündigen, den Eben Sermon, den CEO von eBay Deutschland, zusammen mit Lisa Haag, der Partnermanagerin von eBay. Und ja, da geht es im Prinzip darum, um Perspektiven und Trends im Handel und sicherlich auch, das wird Sie sehr, sehr interessieren, die Perspektiven mit eBay. Und dementsprechend bitte ich um einen Riesenapplaus für Eben Sermon und Lisa Haag. Dankeschön. Hallo. Okay, danke. That's good, I hope, yeah? Okay, so mein Name ist Eben und ich bin für eBay Deutschland verantwortlich. Ich komme aus England und ich lerne Deutsch, aber ich bin nicht perfekt. So ich werde ein bisschen auf Deutsch sprechen und dann auf Englisch und dann Lisa auf Deutsch wie normal sprechen. And English is not normal. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Lisa Haag, ich bin die Partnermanagerin für Deutschland bei eBay. Ich freue mich, heute hier zu sein und die ganze Keynote mit Eben begleiten zu können. Ich werde nicht komplett wiederholen, was Eben sagt, nur an manchen Stellen dazwischen springen, um Sachen auf Deutsch zu wiederholen und dann einige Teile, die wir besonders betonen wollen, auf Deutsch machen. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Okay. So, the agenda then. We're going to do 4 things. We'll be doing 4 things on the agenda. Number 1, a word on Partnerschaft, so partnership in Germany. Perspektiven and trends in deutschen e-commerce markets. Number 2, perspectives and trends. What is eBay doing? Die Entwicklung von eBay und aktuelle Initiativen in Deutschlandmarkt. And then I'm going to finish and talk again about partnership in the German market. So that's the agenda we'll cover. Genau, zum Anfang, mein Job ist es, tagtäglich mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten für eBay. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass die Verbindung zwischen eBay und unseren Partnern in vielen Bereichen abgedeckt ist. Und wir haben niemanden von Afterbuy gezwungen, im gelben T-Shirt hier als Model bereitzustehen, aber wir haben das Outfit des Tages getroffen, würde ich sagen. Partnerschaft bei eBay ist es unglaublich wichtig. Wir haben es so ein bisschen als Leitsatz und betonen es immer wieder, dass wir Partner des Handels sind und wir Partner von Händlern und Marken und aber auch Drittanbietern sind. Und ich glaube, das war der Grund, weshalb Eben und ich gesagt haben, selbstverständlich sind wir Sponsor des Events und selbstverständlich kommen wir hierher. Und Eben ist heute auch angereist, um Ihnen das Wichtigste über Partnerschaft zwischen eBay und Afterbuy und Partnerschaft zwischen uns und Ihnen allen mit auf den Weg zu geben. Um mal ein bisschen genauer auf die Partnerschaft mit Afterbuy einzugehen. Afterbuy schafft es ziemlich gut, Tausende von Händlern auf eBay zu begleiten und erfolgreich in ihrem Geschäft zu unterstützen. Wenn wir uns angucken, was wir besonders in der Zusammenarbeit mit Afterbuy machen, dann kann man das auf 3 Säulen stützen. Das ist zum einen sehr, sehr technisch und wir müssen sicherstellen, dass die Verbindung zu unseren Schnittstellen, zu unseren APIs immer gewährleistet ist. Das zweite Thema, was uns am Herzen liegt, ist, dass wenn wir neue Produktentscheidungen haben oder Produktinitiativen, dass wir Afterbuy mit genügendem Vorlauf darüber informieren, sodass für Sie zum Zeitpunkt des Announcements alles bereitsteht. Das haben wir besonders im Bereich der produktbasierten Kauferfahrung sehr, sehr gut gemacht und Afterbuy hat sich exzellent und super schnell um alles gekümmert, dass für Sie alle Schnittstellen bereitstehen. Der letzte Punkt ist das Schaffen von Synergien. Was wir mit der Partnerschaft mit Afterbuy tun möchten, ist zuhören, was Sie bewegt und was wir in der Partnerschaft miteinander für Sie erfüllen müssen. Eine Sache, die wir gehört haben, ist, dass das Interesse an unserem Verkaufsformat Anzeigen besonders hoch ist, weshalb wir am heutigen Tag uns dafür entschieden haben, mit Afterbuy zusammen ein besonderes Angebot für Sie zu schaffen. Als Teilnehmer des E-Commerce Live Events bekommen Sie bei uns im Oktober 50% auf Anzeigen bis zu 250 €, dann ist es gedeckelt. Aber das ist eine Art Exclusive, wie wir es weiterhin mit Afterbuy für Sie schaffen wollen und dann gemeinsame Kommunikationskanäle finden wollen, um diese Mehrwerte der Zusammenarbeit Ihnen verfügbar zu machen. Good, danke. All right, so let's start a little bit with some information about the market. The slides are in German, I'll cover a little bit in English. So some statistics, I think these will be known to everyone, but let's cover the basics because I think they're useful. So German is important, very important in e-commerce.
56 million online shoppers, 50 billion of trade, growing at 12% year over year. But 50% of that business happens in marketplaces in Germany. It's huge. And marketplaces are growing at 4 times the speed of other e-commerce entities in the market. Yeah? So that's the development of what's happening in Germany. But e-commerce growing at 12%, in an offline retail world growing at about 1%. So e-commerce matters. Secondly, marketplaces matter. Second, I've learned a lot about the German e-commerce market. It's an important market, but there are some, what is it called? Besonderheiten. There are some peculiarities about the German market, and they're these. So there are 3.6 million small and medium businesses. What's the phrase for that? KMU, is that right? The small and medium businesses. What's surprising to me is that 2/3 of those businesses are not online, and 10%, and only 10% of those businesses export. Yeah? So there's a huge opportunity for the Mittelstand in Germany. Then if you look at the right-hand side of this, you've got, so I've run eBay in France, Italy, Russia, Turkey, lots of markets in Europe. Germany has the highest bar on delivery, on convenience. And you can see here that 60% of German consumers expect a delivery in 2 days or less, and with 15% of items returned. That is faster and higher than anywhere else in Europe. And then in the middle, maybe keine Überraschung here, mobile is important in the German market. 69% of consumers use mobile for shopping, and in total, all of e-commerce, mobile is now 38% of transactions undertaken. So let me, two themes that I think are useful to talk about. One is the landscape in e-commerce. And we, at eBay, we look at 4 broad themes, strategic themes, and I'll cover them briefly now, and then I'll talk about what eBay is doing about it. Yeah? These are a little bit obvious, I think, to everyone, but they're useful to see like this. So if you take you look at the market in simple terms with younger customers and older customers, and customers with a higher income and customers with a lower family household income, there are 4 trends that are interesting. Number 1, the importance of the growth of marketplaces in Germany, all marketplaces. And this is the dark blue box. The bubbles represent the companies. You can guess maybe which companies are which. But these are, marketplaces are important to all 4 segments. That's point 1. Point 2, programs such as eBay Plus and Prime. I see Rakuten are here. They've got a great program as well about these ecosystems locking consumers into loyalty programs, and these are becoming very well penetrated with services for delivery as well as add-on services, and that's becoming an important driver of e-commerce in Germany. The third one, close to my heart, for younger shoppers, younger value-orientated shoppers who are looking for good quality products at great prices. We've seen companies like Wish and Top Hatter and Lazara growing very fast in that bottom left quadrant. And in fact, I saw that Wish in Q1 of this year had more app downloads than Zalando. These are using import inventory, often from Asia Pacific, from China, with very strong prices and a very engaging experience. This is a very interesting, different experience from what other companies are providing. I'll come to that more later. And the fourth one, top left, are a set of companies that are really building great, we call them verticalized experience. These are very specific experiences for fashion. For example, with what ASOS do or what Zalando have done, but also more in specialist topics. Think of bed mattresses. Is that Matratzen? Is that the phrase? Matratzen? What people like Casper have done. These are difficult things, but they've recreated the experience to make buying a mattress absolutely great online. And the same for AO.com with large white goods, with wash machine and that kind of thing. So 4 trends, yeah?
So we'll do this one quick. I'll do a summary, and then I'll get Lisa to do a quick Zusammenfassung on this one. But if that's the market landscape, then two things matter in my opinion. One is convenience, and the importance of driving convenience in the German marketplace in particular. And the other one is engagement, really bringing great engagement to the market. And I'll give you some examples of what those things are. So on convenience, think of search, really correct search results as number one, or helping consumers see trending products, number two. Or if you're selling on eBay, helping consumers find the price of their used phone, for example. Finding inventory within 500 meters of your house or 5,000 kilometers of your house. This is all about convenience. Payment choice or delivery options. On engagement, personalization, image search, virtual reality and augmented reality, shop by voice, shop by video. You might have seen a company called Micmac. Very strange. It's an app. You can watch videos and then you can shop whatever's in the video. It's not for me, it's more for millennial. I'm in the wrong age group. And then other companies doing interesting things as well. But we think the future, the successful companies in the future will have that middle point between convenience and engagement right. That's where the fight is happening. And there are four basic things that in that middle point that we think matter right now. There are many, of course, but there are four things that eBay is focused on. Number one, of course, is multi-channel. There are some companies doing great things in multi-channel and omni-channel. Companies like Bonobos and who is the other? It'll come to me. There's one other who really get a great mix of online and offline created really well. Second one, local and global. Consumers want to shop more and more within 500 meters of their home or within 5,000 kilometers. Local and global is becoming very important. Third one, no surprise. All of the things that I talked about are powered by AI, powered by data, and then by AI. So voice shopping, personalized search results, shop by image, shop by voice, etc. And the fourth one is Partnerschaften. You see more companies, look at the Alibaba group, the same is true with eBay, who are combining, companies are coming together to build ecosystems. Walmart and Google have done the same, and actually the same with JD.com. And our view is that the best results in industry will come out of eBay partnering with companies and building great solutions together. Can you do a little summary, because I want to make sure that's clear? Ja. Okay, in Deutsch. I was about to start in English. Nein, ich versuche kurz zusammenzufassen, was Eben gesagt hat. Ich werde bestimmt Punkte vergessen, aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass wenn wir uns die Besonderheiten des deutschen Marktes angucken und gucken, welche Rolle eBay dort spielen kann, dass wir sehen, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die sich entweder auf Komfort oder auf Engagement spezialisieren. Wir aber was Eben angesprochen hat, diese große Menge an Mittelstand haben, bei denen es einfach wichtig ist, dass wir eBay ihnen helfen, diesen Sweet Spot, den Punkt in der Mitte zwischen Convenience und Engagement zu finden. Und wir als eBay mit den Möglichkeiten, die wir haben, versuchen ihnen Lösungen bereitzustellen, wie wir sowohl Convenience als auch Engagement zu kreieren. Und wenn wir uns die 4 Punkte angucken, Multi-Channel, Local and Global, AI and Partnerships, dann sind es Punkte, in denen wir im Folgenden im Vortrag vorstellen möchten, was wir genau tun, wo wir investieren in Multichannel, wo wir investieren in Lösungen, die lokal und global sind, wo wir versuchen, diese Brücke zu schlagen zwischen den kompletten Extremen, dass ich etwas heute abholen möchte oder dass ich etwas aus Übersee möglichst schnell haben möchte. Und wo können wir dem großen Mittelstand als eBay, als Plattform dort gerecht werden und helfen? Super, danke. Ich werde mein Deutsch verbessern, yeah? Okay, so let's turn to eBay and what we're doing. So number one, I don't think people know this very much, but the ecosystem, the eBay ecosystem in Germany is very big. So if you take eBay Kleinanzeigen, which is growing very fast, Mobile, StubHub, Catch, for those that saw our announcement 2 days ago. I'll talk about that more in a minute. eBay has 42% of all internet minutes in retail.
I think these numbers are known, but I'll share them again. That eBay globally has 175 million buyers, Käufer, in 190 different markets. 17 million on eBay and more if you count other German-speaking markets, but that's growing very fast. I'll cover that in a minute. 1 billion products for sale, 20 years of data, and then the surprise sometimes is that 80% of the products are new. This isn't just used inventory. This is majority of inventory is new, and 63% touched by mobile. So I've got 4 priorities in Germany, and I just want to make those 4 clear, and then we'll talk about them more. Neue Käufer gewinnen. This is my number 1 thing. New customers, no question about it. Number 2, product improvements for the German platform to work really well, so that eBay is perfect in the German market and with German language specificities. Number 3, Partnerschaften ausbauen, aus das Inventar vergrößern. Yeah? So to improve our inventory position through partnership with sellers and with brands. And then finally, Lieferlösungen. For that group of small and medium businesses and brands, I want to help those businesses deliver in under 2 days and have the return solution. And eBay will focus on doing that, and I'll show you how shortly. So let's talk about what eBay's doing first on convenience, which Lisa will do, and then I will talk about engagement. Richtig. Wir wollen einfach mal darauf schauen, was Convenience, also Komfort bei eBay bedeutet und das mal übersetzen in Initiativen, die wir bei eBay unternehmen oder auch in den letzten Monaten unternommen haben, um diesen Convenience-Faktor sowohl für Verkäufer als auch für Käufer zu generieren. Anfangen möchten wir mit dem heute schon groß besprochenen Thema der produktbasierten Käufererfahrung oder PBSI, wie es im schönen eBay-Deutsch-Denglisch heißt. Ich möchte gerne auf eine Zahl zurückkommen, die Eben vorher genannt hat. Wir haben 1,1 Milliarden Produkte tagtäglich auf der Plattform. Das ist unglaublich gut, weil es unser breites Spektrum zeigt an Inventar, was wir haben, und wir für uns claimen, dass jeder findet, was er sucht. Was dahinter sich aber verbirgt, ist auch, dass es etwas undurchsichtig sein kann. Und wir haben die schwere Entscheidung getroffen, etwas massiv an unserer Produktexperience zu verändern. Und was wir tun werden, ist, dass wir Listings gruppieren werden. Listings sind die einzelnen Angebote bei eBay. Das heißt, statt einzelne Angebote bei eBay zu sehen, wollen wir darauf hinausgehen, dass ein Kunde, ein Käufer, der auf eBay nach einem Produkt sucht, auch wirklich dieses eine Produkt findet und unter den Produkten dann das komplette Inventar und die komplette Bandbreite von eBay. eBay zeichnet sich dadurch aus, dass wir verschiedene Typen haben, dass wir sowohl gebrauchtes als auch generalüberholtes und auch neues Inventar haben und zu verschiedenen Serviceleistungen. Das Ganze wollen wir aber zusammenbringen unter einem Produkt, weil das ist das, was der Käufer letztendlich sucht. Afterbuy hat hier großartige Arbeit geleistet, schon bereit zu sein. Und wir werden in den nächsten Monaten, Sie haben es sicherlich schon in unseren Verkäufer-News gesehen, damit anfangen, sukzessive mehr Inventar auf diese Experience zu übertragen. Das geht nicht alles in einem. Wir sind hier auf einem Weg. Wir machen unsere Erfahrungen, aber dahin soll es gehen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir identische Produkte gruppieren wollen, mit unserem eBay-Katalog mehr Informationen anreichen und darstellen, etwas einheitlicher werden und dann die verschiedenen Kaufoptionen hinterlegen. Genau. Ein zweiter Punkt Richtung Convenience, wenn mein Computer mitspielt. Ja. Lokales Entwicklerteam. eBay ist ein Unternehmen, was den Hauptfirmensitz in den USA hat. Das heißt, Produktentscheidungen werden der Natur heraus meistens aus den Staaten rausgetrieben. Jeder, der aus Deutschland kommt oder im deutschen Markt verkauft, weiß, dass wir Deutschen manchmal etwas speziell sind. Would you agree? Yes.
Genau. Das heißt auch, dass die Bedürfnisse des deutschen Marktes oder auch die Produktbedürfnisse des deutschen Marktes etwas anders sind. Es gibt dort Beispiele wie, der Checkout für Deutschland hat nicht richtig funktioniert. Umlaute sind ein Horror, nicht nur für Leute, die so wie Eben Deutsch lernen, sondern auch für der Transport von eBay-Produkten in Google oder in Google Search. Oder auch unsere eigene Search Experience scheiterte manchmal an Umlauten. All das waren Bedürfnisse, die den deutschen Markt sehr besonders machten und wo wir es geschafft haben, mit einem lokal ansässigen Entwicklerteam diese Probleme aus dem Weg zu räumen oder dort deutliche Verbesserungen zu schaffen. Auch ein sehr, sehr wichtiges lokales Thema ist eBay Plus, wo ich gleich nochmal drauf eingehe. eBay Plus zu priorisieren in einer Produktorganisation, die weltweit priorisiert wird, mit nur einem Markt, der in Deutschland eBay Plus als Pilotprojekt sozusagen startet vor Jahren, war sehr schwer. Und dort ein lokales Produktteam zu haben, was mit in die Business Units reingehen kann, priorisieren kann, verstehen kann und dann entlang der Käufer- und Verkäuferbedürfnisse Dinge wie eine neue Landingpage oder optimierte Nutzererfahrungen oder aber auch neue Logistik oder Services mitzuentwickeln, war sehr, sehr, sehr entscheidend. Kommen wir auf eBay Plus. Wir bei eBay, glaube ich, können wir sagen, sind sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung von eBay Plus. Das Inventar von eBay Plus hat sich verdoppelt. Wir sehen immer steigendere Raten an Abonnenten von eBay Plus. Was wir auch sehen, ist, dass eBay Plus Kunden dazu neigen, nicht nur öfter zurückzukommen zu eBay, sondern wenn sie bei eBay sind, dann auch noch mehr Zeit auf eBay zu verbringen und auch häufiger zu kaufen. Das heißt, der Warenkorb wird größer. Wir sehen hier die Hauptvorteile von eBay Plus. Das ist ein kostenloser Premium-Versand, exklusive Angebote, kostenloser Rückversand und ein Premium-Kundenservice. Wir wissen aber, dass das nicht auf die Dauer reicht, sondern dass wir mit neuen zusätzlichen Vorteilen kommen müssen. Eine Sache, die wir gerade announced haben, ist unsere Elektronikgarantie. Die besagt, dass jeder Haushalt mit einem eBay Plus-Mitglied für Elektrogeräte eine Garantie haben. Das heißt, Elektro- und Elektrohaushaltsgeräte sind damit versichert als eBay Plus-Mitglied. Dabei soll es nicht gewesen sein. Wir werden über die nächsten Monate mehr Partnerschaften eingehen, mehr Mehrwerte schaffen und die dann auch entsprechend kommunizieren. Auch in diesem Jahr angekündigt, Managed Payments. eBay hat sich auf die Fahne geschrieben, wir möchten für die End-to-End Experience zu Payments verantwortlich sein. Wir möchten unseren Verkäufern und Käufern nicht nur eine große Bandbreite an Zahlungsoptionen abbilden, sondern wir möchten ihnen es auch einfacher machen, ihre Zahlungen und vor allem auch, wie sie das Geld dann von uns bekommen, einfacher zu machen. Wir begeben uns hier auf eine Reise, die wahrscheinlich Jahre dauern wird. Wir haben letzte Woche groß mit einem erfolgreichen Beta-Launch in den Staaten begonnen. Über die Jahre wird das kommen, aber ich glaube, da wird es spätestens im nächsten Jahr mehr Neuigkeiten zu geben. Abschließend zum Thema Convenience, etwas, was ich sehr, sehr convenient finde. Alle 13 Sekunden wird auf eBay ein neuer Satz Reifen gekauft. Jeder, der schon mal Reifen gewechselt hat, weiß, dass es sehr, sehr vorteilhaft ist, wenn man das zusammen mit einem Servicepartner macht. Wenn man sich das Potenzial der täglich verkauften Reifen anschaut, sieht, dass es quasi auf der Hand liegt, dass wir hier mit einem Offline-Unternehmen, und wir haben uns hier für Werkstars entschieden, zusammenarbeitet. Und wenn man Reifen kauft, kann man im Kaufflow mit einer der 3000 Servicestellen von Werkstars angeben und sich die Reifen dorthin schicken lassen und den Service mit übernehmen. Großer Vorteil, und was Eben vorhin angesprochen hat, unglaublich gut, wenn man darüber nachdenkt, wie man offline und online miteinander verbinden kann und wie wir eBay es möglich machen können, allen Verkäufern von Reifen den Service mit anzubieten und wir genau diese Schnittstelle für sie bieten wollen und den Convenience-Faktor für unsere Käufer dieser Reifen zu generieren, wir aber auch den Convenience-Faktor unserer Verkäufer damit steigern wollen, diese Partnerschaft eingegangen zu sein. Und ich glaube, damit geht es zurück an Eben, der uns ein bisschen mehr über den Engagement-Faktor sagen wird. Dankeschön. Okay, I'll cover engagement. So we've launched a number of things in the last 12 months, and more is coming. And I'll give you a few examples of how we're driving not only convenience, but also engagement on eBay Germany. The first one of those is image search. You might have seen this. It's launched in the US
a few months ago. It launches in Germany next month. And it allows you to take a picture of anything, of a pattern, of a color, of a dress, and then use that image to search all of eBay's 1.1 billion items. That is a super engaging way of searching inventory on eBay. Secondly, I talked about that lower left box of consumers, value consumers, younger consumers, millennial consumers who want to find value. And they don't want to search, they want to browse. They want interesting products that are well presented, clean experience, and particularly mobile organized. And we started maybe 6 months ago with something we called Unter 20, which is about eBay's products that are under 20 euros in a browse experience, deliberately organized for browsing and for mobile browsing. And because I was important for me is to drive more buyers into marketplaces. Marketplaces only work if you get more and more buyers into the system. We then started to do what we call Freebay, not very imaginative name, Wir geben einen aus. And we said to consumers, come and have something for free. Come and try eBay. Come and try it. See what you think. And so we started doing, here's a €3 coupon. Come and buy something for under €5. And if it's cheap, you can have it for free. And we have more and more customers coming in after we started that initiative. In fact, I think this pink flamingo, in one day, I think we sold 10,000 pink flamingos. I saw them everywhere in Berlin. Now, based on that experience and the success we had with Unter 20, I wanted to try something a little bit different in the German market, which was Germany first. This isn't worldwide, it's only in the German market. For younger consumers, millennial consumers, built for browsing. It's a mixture of, we have people trend spotting, looking for what's happening in the internet right now that's interesting. And then data-driven algorithms that then find the inventory and populate the inventory. So if you haven't tried Catch, try it. This is a new experience from eBay. It's a beta. So we'll see how this goes. But this is us as eBay innovating on behalf of sellers so that your inventory shows to new groups of customers in very modern and clean ways. And I think based on the reaction from the press, has been a surprising thing for eBay to do. It's surprising for consumers who like it, and it's surprising for the market, and for me that's great. So we'll see how this develops in the coming year. Just one point on this if you're wondering. For those of you that are already on eBay's platform, if your inventory, we have about 30 million products in Catch. If your inventory is in the right price point, you're above standard, your ETRS, your inventory will automatically be shown in the Catch experience, so don't be concerned. Yeah? And then there's this, which I'll show you now. Hey Google, ask eBay to find me a Kate Spade bag. Okay, getting eBay. Got it. Looking for a color that's black, brown, or something else? Black, Got it. Looking for a material that's leather, canvas, or something else? leather, Great. Do you want a style that's shoulder bag, satchel, or something else? shoulder bag. I looked through 36 options on eBay and the best deal on bags is $281.78. I have more info on this deal for you. Is it okay if I send that to your phone? Yes. Okay, go ahead and check. And I'll talk to you there. I'll come to that in a minute. It's not going to play again, is it? Good. So eBay is making significant investments in artificial intelligence so that our 20 years of data can be used for building that kind of experience. Image search, personalization of search results, inventory that's within your area or within huge geographic areas. Shop by voice is something that's launched in the US, and I'm excited in, I hope, the coming months to bring that into German language as well, which would be super powerful.
Okay, a few final comments. I talked about partnership. Partnership matters to eBay a lot. We don't compete with sellers. If we're successful, you're successful. An interesting example of that last week. We've done it 2 times with Flixbus. For €9.99, you can travel anywhere in Europe. We sold tens of thousands of tickets in our relationship with Flixbus. But we will do more of this kind of exclusive Angebote with partnership, with brands and with partners. So is it working? Is eBay doing good things, and will it make a difference for sellers? The answer is yes. So in Germany now on eBay, new buyers are at a record high, I think a 4-year high, growing very fast, much faster than the market. I think it says we had a 16-point improvement in new buyers, but our acceleration is excellent. Number 2, more and more brands are on the platform this year. 60 new brands are on the platform, and we have 300 known brands with authorized reseller status. And finally, as I think you said, Lisa, there is a doubling of ePlay Plus inventory, so I'm very excited about the Christmas trading period, Weihnachten. We should have a very good Q4 season for our sellers. So, 2 last comments. So, unsere Vision, die Herzen und Köpfe der deutschen Konsumenten mit Convenience and Engagement gewinnen. Yeah? That's what I'm planning to work hard on doing with my team for the coming years, and certainly in partnership with Afterbuy. And then secondly, as part of that, I'll just repeat the point one more time. The more we do that, I am more and more interested in doing that on the basis of partnership with sellers, with brands, and with other organizations to build a really interesting ecosystem of products and services in the German market. We will be doing that more in the next 12 months, and you will see announcements about that in the coming months. So with that, I thank you. Thank you very much. I'm delighted to be here. And danke für die Partnerschaft. Dankeschön. Genau, ich glaube, wir haben das ziemlich gut hinbekommen in der Zeit und haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Bevor wir durch Fragen gehen, habe ich noch 2 Dinge. Zum einen haben wir das große Glück, heute Maria Simon aus unserem Seller Experience Team bei uns zu haben, die um 14:15 Uhr in Workshop Raum 2 nochmal detailliert in das Thema produktbasierte Käufererfahrung eingehen wird und sich dort Fragen stellen wird, aber auch nochmal in eine detaillierte Beschreibung der Funktionalität eingehen. Und dann haben wir Fabio Esposti aus dem Team rund um Anzeigen auf eBay, wo wir auch das besondere Offer für den heutigen Tag haben mit 50% auf Anzeigen auf eBay. Und um 17:15 Uhr werden Fabio und ich einmal erklären, was der Vorteil von Anzeigen auf eBay ist, wie man Anzeigen wirklich einstellt und eventuell welche Tipps und Tricks es gibt, um den richtigen Anzeigentarif zu finden oder die richtigen Produkte, die angezeigt werden sollen. Und damit zu Fragen gerne auf Englisch oder Deutsch. Die schwierigen Fragen gehen zu Eben, den Rest mache ich. So haben wir das vereinbart, oder? Nein. Ja. Wir haben ein Mikrofon. Da vorne? Oder? Hier, geht das schon? Ja. Hello. Hello, my name is Gerhard Bollermann from the company Buchhesse. I have a question about the eBay Premium Shop. You told before that you want to allocate the products, that from one product is not so many offers, yeah. And but for my eBay shop, I had always 250,000 products, and I got the information. Now I'm only allowed to listen to place 75,000 products. I have books, and I don't understand why you don't allow us to offer all the books and allocate it as you are planning it. So all my competitors have to cancel the eBay shop, and for I have to continue the abonnement until I have to pay it until the May next year. But I can't place all the products. Ja.
Ja, vielleicht um auf die, bei solchen genau besonders spezifischen Fragen, die sehr, sehr accountspezifisch sind. Wir haben gleich neben dem Eingang einen Stand von eBay, viele eBay-Logos kaum zu übersehen, wo wir Kollegen haben, die sich gerne den Account einmal anschauen oder auch genau auf solche spezifischen Fragen nochmal eingehen. Das ist eine allgemeine Frage. Okay. So I'd like to. So I don't know the specifics of that one, but that doesn't sound right to me. So I'd quite like to look at that question in more detail. Can we talk afterwards so I understand it a bit more? But thank you for the feedback. But my that doesn't make sense. I would want you to compete with the same way with all of the other sellers and all of the other later products. on, no problem. That's perfect. Okay. Because that doesn't. I want you to have all of your products live. Yeah, that doesn't make sense. Thank you for the feedback. Thank you. We'll fix that. That was kind of a commitment. Yeah. Hier vorne oder da hinten. Okay, ich habe eine ganz allgemeine Frage und zwar, eBay sagt, dass sie die mittelständischen Unternehmen unterstützt und wir wundern uns, dass immer mehr Anbieter aus Drittland auf der Plattform sind, die keine Mehrwertsteuer zahlen, so wie es aussieht, weil Ware unter 5 Euro zu verkaufen heißt für mich, es ist was nicht in Ordnung, es ist vielleicht Kinderarbeit im Spiel etc. Wird ihr bei eBay in naher Zukunft in dieser Richtung was unternehmen? Weil ich denke, wir Mittelständler sind alle der gleichen Meinung, dass, wenn wir unterstützt werden sollen, dann auch in dieser Richtung unterstützt werden. Yeah, good. Okay, thank you. I've understood it. So I'll just do a quick answer in English, and do you mind just doing the summary for me? Yeah, sure. That's specific vocabulary. So I think there are two things in the question which I understood. One is we're really focused on Mehrwertsteuer, I think is what you're talking about, for making sure that sellers are paying VAT, paying Mehrwertsteuer in the German market. Super important that happens, and we have a whole process with the authorities, with eBay, with our partners in China in particular, to make sure that happens all the time. And in fact, the law changes in March next year, where the focus is very clear that marketplaces become liable for Mehrwertsteuer on every product. So it's a huge focus. So I agree, and that is our focus, to make sure that there's good compliance. Shall I just You do that quickly? first, then Yeah. I'll answer the second. Okay, also im Groben. eBay partnert seit einiger Zeit damit, dass wir Prozesse schaffen, wie wir sicherstellen können, dass die Mehrwertsteuer abgeführt wird von solchen Accounts. Und wir hoffen sehr, dass uns das kommende Gesetz im März dabei unterstützen wird, das mehr zu tun. Wir sind uns der Verantwortung bewusst und werden dahingehend sehr viel tun, gerade weil wir Unternehmen unterstützen wollen, die alles im richtigen Sinne machen. The second part is a really important point, which is by doing the under €5 items or cheaper products. What we're seeing is, for that consumer group, that's just a good mechanism to bring new shoppers into eBay. Actually, what happens afterwards is then them buying many times and higher price points, and they're buying branded inventory at a higher level. And so we've seen in the 90 days after those consumers come on, they're buying almost as much as a regular consumer coming into the platform, with some value inventory, but actually with a whole range, a whole spectrum of other branded inventory. Genau, wir sehen, wenn wir uns die Nutzer angucken, denen wir attraktive Angebote in dem Niedrigpreissegment anbieten, dass diese Unternehmen dann bleiben und auch auf höherwertiges Inventar oder weitergehendes Inventar zurückgreifen und einfach zu sehr loyalen eBay-Kunden werden. Ich glaube, wir haben noch Zeit für 2 weitere Fragen. Hallo, mein Name ist Wolfgang Kolb. Wir verkaufen über unseren eBay-Account Kurprints seit 2000, seit 18 Jahren bei eBay. Pro Monat etwa 10.000 Objekte. Wir sind nicht Teil dieser 80% Neuware, sondern wir versteigern, wir machen nur Auktionen, Kunst, Antiquitäten, Sammlungsobjekte. Jeden Monat 10.000 Objekte. Und ich glaube, wir sind so
Teil der Ursprungs-DNA von eBay. Damit haben sie ja mal angefangen. So, die Neuware kam dann später, ist sicherlich für Sie ein viel interessanterer Markt. Aber wir haben ein bisschen Sorge, dass unser Segment von eBay nicht mehr so priorisiert wird. Verständlich anhand der Geschäftszahlen, aber sie sind ja sehr komplex und breit aufgestellt. Also wenn man sich zum Beispiel das eBay Plus Programm anschaut, das ist für uns einfach nicht praktikabel. Wir können nicht am gleichen Tag versenden, wir können auch nicht umsonst versenden. Wir versteigern alles ohne Limit und somit werden wir nie in Genuss dieser Vorteile, zum Beispiel also Verkaufsprovision etwas reduziert oder so kommen. Also das ist für uns nicht maßgeschneidert. Also wir sind so praktisch eine Randgruppe bei Ihnen, kommen uns so ein bisschen als Stiefkind vor und hoffen, dass Sie vielleicht bei all dem, was bei eBay Plus sicher richtig und wichtig ist, auch diese Zielgruppe nicht aus den Augen verlieren. Die gebrauchten Artikel, Kunst, Antiquitäten ist ein riesen globaler Markt und da hat eBay noch viel, viel mehr Potenzial, einen Teil dieses globalen Kuchens auf seine Seite zu holen. Hätten wir gern, dass Sie sich da ein bisschen mehr drum kümmern. I think I understood it well. This is about the mixture of our history of auctions and our... Yeah, and how are we going to support them if eBay Plus is looking to any of their items? Yeah. Yeah, so my job is to find the right balance between. So it's still super important for eBay. Yeah? So auctions, Sammeln Produkte, is that right? Sorry, I'm trying. So collectible items, incredibly important, and that's eBay's history and it's our heritage. And I don't want to lose that. And I don't think Plus is not the right program for those products. And consumers don't want Plus for those products because you don't need it in 2 days. These are unique objects. So the aim next year is to have a great balance of telling the history of our past, which is unique, it's our DNA. I thought you summarized it super well. With everything that's new and growing and bringing in a new type of customers. And so I need to find a balance between both paths. But I don't want to build an eBay Plus products for unusual, unique, collectible items. Yeah, I don't think that's a good path for me. I'm happy to talk afterwards. So, yeah. Okay, ich glaube, wir sind mit der Zeit am Ende. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank Afterbuy, dass wir heute hier sein durften. Finden Sie uns hinten am Stand oder nachher in den 2 Workshops. Dankeschön. Vielen Dank. So.